والممتده عبر سنوات طويله من التعاون المشترك. كميه كبيره جدا من التخفيضات والسفن دي اللي نشجعها ان تعبر في قناه السويس وما يبقاش في تاثير لازمه كورونا على هيئه قناه السويس. كمان التخفيضات من 17% ل 75% للسفن اللي بتعبر من الساحل الشرقي الامريكي. مع المؤتمر المناخي الموجود دلوقتي مع سياسه الدوله، احنا دلوقتي هنعلن ان شاء الله، يمكن بكره احنا عندنا مؤتمر في شرم الشيخ، هنعلن ان قناه السويس قناه خضراء ل 2023 ان شاء الله. احنا مش مستنيين عشان نعلن بكره الكلام ده، لا، خدنا خطوات استباقيه وعندنا 16 محطه بطول قناه السويس، محطات مراقبه للسفن بتاعهم. دي اتغيرت بالكامل من الطاقه العاديه الى الطاقه المتجدده باستخدام المياه والشمس، وبدات تشتغل فعلا وابتكار من هيئه قناه السويس ونفذناها احنا برجال من هيئه قناه السويس. حولنا عربيات المرشدين كلها بالكامل فوق عن اكثر من 150 عربيه من الوقود الاحفوري للغاز المسال. في اتفاق دلوقتي مع شركه الدولية ان احنا نشترك معاها او نشاركها في عمليه جمع الكمامه وجمع الكمامه كل المخلفات سواء السائله او الصلبه من السفن قبل عبورها لقناه السويس سواء من بورسعيد او من السويس. علاوه طبعا احنا السنه اللي فاتت استلمنا 3 نشات من مكافحه التلوث من فرنسا، وعلاوه على المحاكي اللي موجود فيه عمليه ازاي ندرب الناس على عمليه مكافحه التلوث اللي عمليه موجوده. بنراقب عمليه مكافحه التلوث، عندنا اكثر من مكان لازاله التلوث ده بحيث ما يطلعش فيه تلوث. هنساعد برضه السفن، هنعلن يمكن برضه بكره ان شاء الله ان احنا هنقدم حوافز للسفن اللي بتستخدم الوقود الغاز المسال او بتستخدم الميثانول او الهيدروجين، ان احنا نديها بعض الحوافز عشان نشجع هذه السفن ونشجع السفن انها تنتقل للوقود الحديث ده. ماشيين زي ما بنقول مع مؤتمر المناخ ومع سياسه الدوله انها تنتقل للطاقه المتجدده. احنا برضه بنحب نقول على الانجاز اللي اتعمل في هيئه قناه السويس او اعداد السفن والعائد الدولار اللي تم خلال السنه اللي فاتت مقارنه بالسنين السابقه. احنا حققنا السنه اللي فاتت 2021 كان اعلى معدل عبور السفن خلال تاريخ القناه كلها بالكامل. 22,000 سفينه، اسف، 22,000 سفينه، 23,300 تقريبا سفينه. حمولات مليار 320 مليون طن بضاعه عبرت. ده برضه هنتكلم على المحافظه على اساس الامداد والاستمرار فيها. بنتكلم على عائد دولار 7 مليون دولار اتحقق خلال السنه السابقه. برضه من حسن الطالع ان يوم الاثنين يعني يومين بس كان في اعلى معدل يومي للسفن في عبور قناه السويس، 94 سفينه عبرت قناه السويس في هذا اليوم. وسبوكوا اليوم اللي قبله كان 87 سفينه، وسبوكوا اليوم اللي قبله 86 سفينه، النهارده 77 سفينه. احنا بنتكلم بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول على ثقه الوكالات الملاحيه والخطوط الملاحيه في قناه السويس. احنا بنتكلم ان قبل قناه السويس الجديده كان بيعبر عندنا ما لا يزيد عن 45 سفينه في اليوم، دلوقتي احنا المتوسط بتاعنا 68 سفينه. تحول رقمي باستخدام التحول الرقمي في كل مدن الهيئه وفي كل ادارات الهيئه المجتمع مع بعض. برضه احنا كنا صدقنا من سياده الرئيس ان احنا نعمل اول مارينا صديقه للبيئه، مدينه الوقود ان شاء الله هتبقى في الاسماعيليه، غير الثلاث مراين الموجودين جنب من الاسماعيليه والسويس والصعيد. في مدينه جديده هتبقى اول مدينه في الشرق الاوسط تعمل الطاقه المتجدده والطاقه. برضه احنا من ضمن الخدمات اللي بنقدمها للعملاء والتنميه الملحيه والخطوط الملحيه هو ان احنا بنعمل دلوقتي في تطوير القطاع الجنوبي 40 كيلو لتر في القطاع الجنوبي في السويس، الكيلو 122 تركيبه قناه، الكيلو 162 تركيبه قناه، 10 كيلو منهم من الكيلو 122 للكيلو 132 نعمل فيه ازدواج في البحيرات المره الصغرى. بالتالي احنا عندنا قناتين في الجزء دوت طول 10 كيلو. بعد كده قناه السويس هتبقى 82 كيلو بدل ما كانت 72 كيلو. الجزء الثاني اللي هو 30 كيلو التانيين من الكيلو 132 تركيبه قناه للكيلو 162 تركيبه قناه. احنا بنعمل اتساع في العرض بتاع القناه في المكان دوت 40 متر جهه الشرق، بنزود العمق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر ل 27 متر. بعد كده كل القناه ان شاء الله هتبقى كده. ده هيحسن، هيزيد في ايه؟ الازدواج اللي احنا بنعمله ده هيزيد حوالي 6 سفن موجوده داخل القناه في الوقت نفسه، محتاجينها لان عدد السفن اصبح بيزيد دلوقتي عن المعدل اللي كان موجود قبل كده. وبالتالي احنا عايزين عدد السفن جوه المجرى الملاحي يكون اكتر من اللي موجود عليه، علشان
علشان نحافظ على استدامه مرور السفن في 11 ساعه ما يبقاش فيه انتظار. برضه التحسين اللي بيتم دوت هيحسن حركه الملاحه في الجزء الجنوبي دوت بنسبه 28%. الاباطيل هيشعروا بتحسن في الملاحه في الجزء دوت، وان الكيرفات الكبيره اللي كانت في 40 كيلو دول والجزء ده كان حصل فيه حسب تقدير جدي، احس ان المكان بقى اوسع والكيرفات قلت، تاثير الطياره على الدفع هيقل. كل دي حاجات المميزات والنتائج اللي احنا هنحصل عليها من انتهاء هذا المشروع اللي ان شاء الله المفروض يخلص في يونيو السنه الجايه باذن الله. مشكور على حضوره وعلى سعه صدره على الاجابه على كل الاسئله اللي سالناها، على الاستفاده منه استفاده كبيره جدا خلال سواء كان لقاء امس او لقاء اليوم، وهو حقيقه منتهى التعاون مع هيئه التسويق ان شاء الله في عايزين التعاون مع منظمه العالمى كل في مصلحه الهيئه مصر ان شاء الله. يعني مشكوره مره ثانيه. And all the members, distinguished participants, and ladies and gentlemen, I'm very pleased to be here with you today. I'd like to express my deep appreciation to His Excellency Admiral Osama Rabi, Chairman and Managing Director of Suez Canal Authority, for inviting me to this Canal Authority today. The Suez Canal is a masterstroke of engineering and also beautiful sceneries that never fail to impress its visitors and users. I was immensely pleased to see the development since my last visit 4 years ago and experience the canal's leading role as one of the main international shipping routes and an important pathway toward maintaining sustainable supply chain. As mentioned by the chairman, and also as I saw this morning, the presentation, the onboard very beautiful yacht about the development of Suez Canal in terms of the safety of navigation and environmental protection. All in all aspects, I see a huge development enhancement. And widening seaway and constructing downway, more directing work, and also training all staff members and maintaining qualification of maritime pilots. And also environment protection. As he mentioned, Chairman mentioned just before, he is going to announce tomorrow incentive scheme for those environmentally friendly vessels, which is very relevant to the decarbonization policy. I'm here in Egypt to attend COP27 from the day before yesterday. And I believe that the COP27 started hugely success, highly well organized from the beginning of COP27. So I think COP27 will give another impetus for all different dimensions. As you know well, shipping is the lifeblood of the global trade, and it is intertwined with opportunities for economic growth globally. The COVID-19 pandemic has increased the world awareness of its reliance on the maritime sector, and specifically on the invaluable role of maritime personnel, in particular seafarers. As this audience is well aware, shipping carries more than 80% of world trade, providing the safest, efficient, clean, and most cost-effective way of carrying cargoes. This is made possible through a framework of regulations and the standard applicable.
دي برضه نشجعها هي وتشجع السفن الاخرى اللي هي لسه ما تحولتش انها تتحول للعمل بالغاز او بالهيدروجين. الحقيقه ان احنا حته ان احنا نفرض رسوم ازيد بقى على السفن اللي ما بتعملش بالبلد، طبعا احنا هنتمشى بقى على نظام العلم، هو ندي فرصه سماح دلوقتي هنقدم المنظمه بعد كده هيبقى في تاثير على هذه السفن، ممكن احنا ندرس ان احنا نعمل عمليه رفع الرسوم على هذه السفن، برضه تشجيع السفن ان هي تتحول للطاقه الخضراء. البحري بتاعنا نتعاون دلوقتي مع الدول الاخرى عشان نعمل عمليه تحويل لهذا الاسلوب من الوقود العادي او الاحفوري للوقود الغاز او الهيدروجين، برضه الهيدروجين، عشان نتمشى برضه مع هذه السياسه اللي هي هتاثر فعلا على مش على الوضع الملاحي بس زي ما قال مستر كيمينو، ان احنا لا هتاثر كمان على العالم كله من ناحيه المناخ وتاثير المناخ زي درجه الحراره والتصحر وكل اللي موجود في العالم ده، فاحنا لازم نبقى كهيئه كبيره اكبر من المنظمه الملاحي، اهم من المنظمه الملاحي، لازم نكون مساهمين في دور كبير من اللي احنا بنقول عليه. العسكر دول بينبعث من هذه السفن، فاحنا بنطلع فعلا تعاون كبير قوي مع منظمه العالم ومنظمه تصنيف البحريه برضه كان عندنا اتكلمنا معاهم في الموضوع برضه ده، هنبدا نقعد معاهم برضه عشان نشوف المعايير اللي احنا نشتغل عليها غير الخطوات اللي احنا خدناها الاولانيه مع وزاره البيئه. انا عايز اقول على رقم كده مهم برضه، ان احنا خلال بعد افتتاح قناه السويس الجديده من 7 سنوات احنا وفرنا حوالي 53 مليون طن من العسكر الرومي او مكافئ العسكر الرومي لمرور السفن في قناه السويس. يعني بنقول ان احنا في عندنا 22,000 سفينه بيمروا، دول وفروا ان هو يعبر من طريق اخر هيستهلك فيه وقود اكبر وبالتالي العسكر الرومي اكبر. يعني هي اساسا قناه السويس اساسا مجهزه لعمليه التحول لقناه خضراء، يعني احنا جاهزين من الموضوع ده، وده على فكره دي شهادات دوليه مش احنا اللي بنقول بس، لما ارقام احنا بنجيبها من المنظمات العالميه. International Maritime Organization's agenda due to its role for setting global standards for international shipping. These focus on safety, security, and efficiency and environmental performance and cover all aspects of international shipping, including IMO's global regulatory framework is reflected in regional and national legislation all over the world, including Egypt. In fact, it was Egypt's acceptance of the IMO Convention in 1958 that brought the convention into force and hence the organization into being. So it is a good development to Egypt. Then and now, safety of shipping lies at the center of IMO's work, and the member states, along with the industry and other partners, work tirelessly to constantly enhance safety-related regulatory framework. In our globalized world, the pandemic highlighted our reliance on global supply chain and international shipping routes with the Suez Canal and cybersecurity risks are managed. Ladies and gentlemen, the whole industry is experiencing substantial change. These changes present challenges, but also many opportunities for shipping and for economies as we strive for greater sustainability. As I mentioned, I'm here today during my visit to COP27, which is the main UN conference driving worldwide efforts. السويس ومجال قناه السويس تحول، لا ده هيبقى فيه نقول المصانع كلها، نقول بعض المباني اللي بتشتغل دلوقتي بالطاقه الشمسيه، فده هيبقى من البدايه ان الناس تبدا تتحول انها تستخدم الطاقه المتجدده بدلا من الطاقه العاديه. فعلا زي ما حضرتك قلت كان المصنع ده بحوالي 8 مليار، يمكن لسه بتعمل مصنع ثاني هيوصل استثمارات حوالي 15 مليار، يمكن عرض على سياده الرئيس الموضوع ده برضه في السخنه.
فان شاء الله هيبقى في الفتره اللي جايه في اكثر من مشروع لشركات اكبر لهذا الشغل. Thank you for the question. I believe COP27 is extremely successful in many ways because many other countries talking about the potential of African region in terms of production of green hydrogen. So this COP27 taking place in Egypt spreads that opportunity to worldwide and including African countries. So government of Egypt, the plan to produce green hydrogen with, as I mentioned, it is a strong implication message to not only world, to the also Africa, many African countries. At the IMO, as I mentioned, we decided to establish a regional presence in Egypt. We are running different kind of technical cooperation program already. However, with this kind of development of decarbonization, we need a much more, much bigger level of technical cooperation program. In that sense, once this is a regional office is set up, together with the support the government of Egypt, that will enhance different kind of technical cooperation in consultation with the IMO to implement those technical cooperation programs. In that sense, this center will establish certain coordinating network in this region, how to facilitate, how to enhance the capacity building program. That's why just the decision made, so there will be further following up the process to activate those the regional presence office for the technical cooperation. That's why in that sense, the COP27 is a really right opportunity for regional office to promote all activities. Thank you. More aspect about the contribution employees last night and this morning as well. And also I mentioned that we will strengthen, enhance the cooperation. So there will be more like a program to recognize and raise awareness of the contribution of the employee of the Suez Canal Authority. This is a very unique organization through which it has 350 maritime pilots, huge number of maritime experts, and 17,000 employees for working for Suez Canal. So a huge number in one organization or body. So it is a very symbolic implication. So we will develop about that kind of understanding further in the future. So we had, I had with Chairman Rubby, we exchanged on the very nice, smart ideas how to do that. So that will come one by one.